ваш перший візит до Дніпропетровської області, і ми сподіваємось, що з вашим візитом будуть започатковані нові програми щодо культурного або наукових співвідносин з Дніпропетровською областю. As we know, this is your first visit to Dnipropetrovsk and Dnipropetrovsk region, and we hope that with this visit it will be the start of the new programs of mutual and fruitful cooperation in many spheres, such as cultural, scientific and economic. Ще в 2013 році наша делегація з Дніпропетровської обласної державної адміністрації відвідала Індію і індійський штат Карнатаку, де були проведені відповідні презентації щодо економічного, інвестиційного потенціалу нашої області. Були контакти відпрацьовані з керівництвом штату, і губернатору штату було передана угода про співробітництво з Дніпропетровською областю. In 2013, the representatives of the Dnipropetrovsk regional state administration visited the state Karnataka in India, and there were some contacts established with the governor of the state, and we submitted the draft agreement as far as the commercial and economic, scientific, technical and cultural cooperations is concerned. Але треба відмітити, що на протязі вже 3 років ця угода перебуває на розгляді індійської сторони, і тому ми звертаємось до вас, пане посол, з проханням розглянути цей документ або прискорити реакцію на цей документ, і сподіваємось на його підписання подальшого. But we have to say that this agreement, this document is still being in the process of consideration, and we would like to draw your attention and probably ask for your facilitation and assistance in the further consideration and probably further signing of this agreement. Якщо ви знаєте, Дніпропетровська область була і залишається аерокосмічною столицею країни. В самому нашому місті, в нашій області розташовані такі крупні підприємства, як конструкторське бюро Південне, як Південний машинобудівний завод. Багато промислових підприємств працюють сьогодні з Індією в різних сферах діяльності, особливо промисловості і машинобудування. As you know, Dnipropetrovsk is the aerospace capital of Ukraine, and it has always been this case. In our city we have the famous design office, and we have the Pivdennyi machine building plant that has been the place where the rocket and missile engineering was conducted. Україна сьогодні стрімко розвивається в сфері IT-технологій, і Дніпропетровщина є сьогодні лідером в цьому напрямку. І ми сподіваємося, що корисний досвід Індії в створенні і організації функціонування освітніх центрів щодо IT-технологій буде теж потрібен Дніпропетровській області. Our region is the leader in IT озброєнням індійського флоту. That will be providing military and defense equipment, equipment for Indian ships. Navy, yeah. Дякую. Thank you. Excellency, first of all, thank you. Самые теплые приветствия. Hopefully, I will be able to call on him next time. И я надеюсь, что в следующий раз я смогу с ним лично увидеться. I have been in Ukraine only for the last almost 8 months now. Я в Украине нахожусь уже около 8 месяцев. But I have visited a large number of cities and regions. I have talked to many administration heads and visited also a large number of factories all around.
Но за это время у меня была возможность уже посетить как много разнообразных фабрик и заводов, так и встретиться с представителями разных администраций. That is why I am extremely happy to come to a region which is so important in terms of industry of various nature. Вот почему я невероятно рад сейчас посетить регион, который настолько важен с точки зрения промышленности, разнообразной промышленности, разного рода промышленности. I am sure you know by now that in the last 2 days or since yesterday I have visited some academic institutions including Railway Transport Academy. I have also the Medical Academy where a large number of Indian students are studying. I have also visited some of your factories. За последние 2 дня, то есть со вчерашнего дня, я посетил несколько учебных заведений города, в том числе медицинский университет, где учатся много студентов из Индии, а также несколько заводов. Today, yeah, I visited this aggregate plant, aviation aggregate plant, which makes these aggregates for the Sukhoi 30 MKI planes, which is imported by India. And I have also just now visited this plant where you make railway switches. Я был на заводе, который производит агрегаты, которые очень важны для Индии, и только сегодня был на стрелочном заводе. I am quite impressed with what I have seen already. Я нахожусь под впечатлением от того, что я уже видел. And yesterday I also met with the Chamber of Commerce, the President and the Vice President of the Chamber of Commerce of the Dnepropetrovsk. Вчера также я имел встречу с президентом торгово-промышленной палаты Днепропетровска и его заместителем. And I was told about the visit of your delegation, in which the Honorable Governor had also gone to Bangalore, and they had a very extensive discussion at the level of the Governor of Karnataka and also at the level of the Chamber of Commerce in Karnataka. Да, и мне тоже уже сказали, что ваша делегация была у нас в штате Карнатака, и также делегация торгово-промышленной палаты также посетила этот штат, и поэтому могу сказать, что некоторые контакты и связи между торгово-промышленными палатами также были установлены. I was also told about the draft agreement that was discussed during that visit. Также мне уже сказали о проекте соглашения, которое обсуждалось во время этого визита. And I told the President that in November I was myself in Karnataka state and I met the Chamber of Commerce of Karnataka state during my stay in Bangalore. И я сказал на встрече с президентом торгово-промышленной палаты Днепропетровска, что в ноябре я сам был в этом штате, и я встречался с президентом торгово-промышленной палаты там. I was told that since 2013, because of the situation that developed in Ukraine, people in Karnataka did not think of a return visit here. И там мне сказали, что с 2013 года, ввиду сложившейся в Украине ситуации, представители штата не рассматривали возможность повторного визита. But now that I have met with the Chamber of Commerce here, I have met with you, I am going to restart this process and write to them about their reply to the draft agreement that was discussed in 2013. Однако сейчас, после встречи с вами, после встречи, которую я имел в торгово-промышленной палате, я собираюсь написать в этот штат и попросить их дать ответ. I will get back to you with my input once I receive anything from the Bangalore side. Как только я получу от них ответ, я сразу переадресую его вам.
You also spoke about the aerospace capital. As I told you, we have discussed about how to intensify cooperation between the aggregate plant and the Indian aviation industry. Также вы говорили о том, что Днепропетровск является столицей аэрокосмической промышленности, и я тоже поддерживаю идею интенсификации сотрудничества. Я был на этом заводе, который производит агрегаты, и я заинтересован в том, чтобы этот завод сотрудничал. In fact, let me mention this to you, that Government of India has started a very ambitious plan called Make in India. Made in India. Make in India. Make in India. Make in India. Я хочу упомянуть, что правительство Индии сейчас начало очень новый и очень амбициозный проект, который называется «Создание Индии». Under this, 24 different sectors have been chosen, where in most of those 100% foreign partnership is allowed now. В рамках этого проекта выбраны 24 сферы, и в каждой из них допустимо сотрудничество с другими странами. And defense, which was a completely closed subject, it was completely in the hands of the state, and insurance, which once again was a completely state-owned sector. In both these sectors, up to 49% of foreign participation has been allowed. 49%. 49%. Стоит упомянуть, что такие сектора, как защита и страхование, которые раньше были полностью государственными секторами, сейчас на 48% открыты для сотрудничества международного. So I am telling Ukrainian companies to, especially in the defense sector, to start thinking of joining hands with Indian company and producing it in India. Когда я встречаюсь с представителями заводов здесь, особенно что касается оборонных заводов, я подчеркиваю этот факт и говорю, что чтобы они рассматривали возможность, предлагаю возможность производства продукции в Индии. Also, you talked of IT-technology. I was talking to the IT expert before you came, and we were discussing as to what are the benefits of a Ukrainian IT company to join hands with an Indian company. Также вы упомянули сферу информационных технологий. До того, как вы вошли, мы обсуждали перспективы развития этой сферы с представителем информационных технологий, и я задал ему вопрос, какие же преимущества для украинских представителей сотрудничества с Индией. I am myself an engineer. Я сам являюсь инженером. And I know about IT technology very well. Я очень много и очень хорошо знаю сферу информационных технологий. I will be open to any idea, Я буду открыт любой идее, any proposal любым предложением for joining hands in the IT sector. для того, чтобы сотрудничать в сфере информационных технологий. Because many of my batchmates in engineering course are heads of IT companies in India. Так как многие из тех людей, с которыми я учился вместе, проходил этот курс обучения в институте, они сейчас занимают высокие посты в компаниях в сфере IT-технологий. So if there is any proposal, please inform me. You have my card, and we will work on the IT sector positively. Поэтому, если будут какие-либо предложения с вашей стороны, пожалуйста, информируйте меня, у вас есть моя визитка, и я вам со своей стороны могу пообещать позитивное решение этих предложений.
You talked of creating educational centers for Indian help with Indian, assistance. It's a very good idea, and I did not know that there is a requirement of such an educational center here. Также вы говорили о том опыте, который мы имеем в создании образовательных центров. Это очень хороший вопрос. Я не знал, что мы каким-то образом можем в этом посодействовать. Before coming to Ukraine, I was Indian ambassador to Belarus. До того, как я приехал в Украину, я был послом Индии в Беларуси. And in Belarus, we started an e-learning center with the help of a prominent Indian company. The e-learning center, the headquarters is in Minsk, and its units are in 4 different cities in Belarus. И в Белоруссии мы создали центр электронного образования с главным офисом в Минске. If you are interested in any of this kind of concept, please let me know, write me a letter, and I will take it up with the government of India. Если вы заинтересованы в какого-то рода сотрудничестве подобного рода, то, пожалуйста, дайте мне знать, и я ваши идеи передам правительству Индии. You also spoke of defense production and Ukra-Baron-Prom. We are in constant touch with Ukra-Baron-Prom. Также вы говорили про Укроборонпром и про производство для оборонных целей. Мы находимся в тесном сотрудничестве с предприятием Укроборонпром. I have a defense attaché in my embassy. I have an air attaché, and both of them are very closely cooperating with Ukra-Baron-Prom. В моем посольстве есть несколько атташе, которые отвечают за оборону, и оба они находятся в тесной связи и в постоянном общении с этим предприятием. In fact, defense is one of the most prominent areas of cooperation between India and Ukraine. Собственно говоря, сфера обороны – это одна из самых основных сфер сотрудничества между Индией и Украиной. Till now, we had a buyer-seller relationship. Ukraine used to sell products to India. До настоящего момента у нас были взаимоотношения покупатель-продавец. Украина продавала свою продукцию в Индию. Now, we are working on building a partnership relationship. Indian companies will have technologies and expertise from Ukraine and will be manufacturing things in India. Мы хотим построить взаимоотношения партнерские для того, чтобы эксперты из Украины могли приехать в Индию и производство могло развернуться в Индии. Zoria Mass Project has talked to an Indian company. Antonov plant is talking to another company in India. Проект Заря, Антонов, да, не говорят сейчас, то есть ведут переговоры с компаниями из Индии. So we are already quite, active in the area of defense cooperation. Мы уже довольно активны, другими словами, что касается вопросов сотрудничества в сфере обороны. Yesterday, in the Chamber of Commerce, we decided to hold a business seminar in September sometime. Вчера в торгово-промышленной палате мы приняли решение, что в сентябре проведем семинар. And one of the important areas that will be discussed during this seminar is the agriculture sector. И один из важных вопросов, который будет обсуждаться, это сельскохозяйственный сектор. And I told the President that while talking of agricultural cooperation, I want to promote this idea that
agricultural companies and farmers in Dnepropetrovsk should grow lentils, what you call chichivitsa, and send it to India. И я говорил президенту торгово-промышленной палаты, что когда речь идет о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, то было бы интересно, если украинские фермеры и агропредприятия производили чечевицу на своих полях и продавали ее в Индию. Господин посол, спасибо. Такой вопрос. Если у вас большая ответственность за медицину положительного результата, поэтому хотелось бы вот в таких направлениях понимать, с кем нам поработать. Particularly about the methods of treatment hepatitis C, we have learned that there are two pharmaceutical medicine that are very effective and have a very high level of positive result, and we would like to know if we can cooperate on that. Which are Dakwatasphere and Safosbuvir. Yeah, Too many. there is absolutely no problem. We can discuss it separately. Да, проблем нет никаких. And you let me know. And you let me know in what way you want me to act. И дайте, пожалуйста, мне знать, как бы вы хотели, чтобы я отреагировала. I will take any action that you decide me or you ask me to take. То есть я приму я сделаю то, что вы попросите и решите, что мне стоит сделать. Да, мы рассмотрим, может, такой вариант, да, встречи, организации встречи представителей нашего Then probably we will consider the opportunity of having the руководителей медицины области. of the heads of the medical institutions of the region. Yeah, sure, no problem. І перед цією зустрічю з вами я тільки маю інформацію, що державне підприємство «Укроборонпром» підписало відповідні контракти з індійською стороною щодо оснащення маломірних судів відповідною військовою технікою. Ми також сподіваємось, що Дніпропетровщина не залишиться осторонь цього бізнесу, цих взаємовідносин. Наші підприємства теж готові працювати сьогодні з провідними підприємствами Індії. Just equipment and have the agreement with the defense production organization. I will check with the Indian pharmaceutical companies. Да, я свяжусь с... Да, и скажите, пожалуйста, что наши специалисты вышли на такой уровень по лечению, оказанию помощи при ранениях, что они сейчас... We have a lot of wounded soldiers in our region, and in our region there are a lot of soldiers that are being on the world level, on the international level. So if you are interested in some type of Pharmaceutical companies who are already present here in Ukraine. There are about 110 Indian companies. тех фармацевтических компаний индийских, которые уже работают в Украине, а это порядка 110. И многие из этих фармацевтических компаний уже предоставляют помощь раненым солдатам АТО. So once То есть как только вы мне направите письмо электронной почтой, я этот вопрос подниму на обсуждение, свяжусь с разнообразными and with the general headquarters on the issues connected with evacuation, and a little bit of detail into that. Они необходимы для ребят с АТО, потому что гепатит С – это ВИЧ, который сегодня есть. This medicine that we are hepatitis C. Let me. You gave few names of the medicines. Please write me an email with your request. Вы назвали несколько. And done. Что можно сделать?
If some company can import it on your behalf, Может быть, какая-то компания сможет импортировать от вашего лица. I will ask them to be in touch with you. Я попрошу тогда их связаться с вами.